जय श्री कृष्ण मित्रों. So in class 12 part 1 we can start the unit or chapter number 8. The name of this chapter is the D and F block elements. The D and F block elements. The D and F block elements. It is a chapter here. Class 12 part 1 unit number 8. The name of this chapter is the D and F block elements. Yes, we can study the 4 blocks of elements in periodic table: SP, DF, S block element, P block element, D block element and F block element. Generally here we can discuss about the D block and F block elements. First we can think about that what is the picture of periodic table. It is like that. Here S block, group number 1, group number 2. Here period number 1 is blank, period number 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now here from the 4th period D block is start and the column number 3 to 12 is here. That is D block. It is S block. And from here 13 group to 17 is here and only 18 group have an element in first, here hydrogen, and only 2 elements are in first period, then second, third, fourth 3 D block start થાય, that is P block. And here column number 3 or group number 3 and period number 6 and 7 is F block. મિત્રો યાદ રાખજો. જો અહીંયા 15 ગ્રુપ્સ હશે. જો અહીંયા લેન્થેનમ છે, અહીંયા એક્ટિનિયમ છે. યસ, આ લેન્થેનમની પાછળ બીજા 14 એલિમેન્ટ છે કે જેની કેરેક્ટરિસ્ટિક આના જેવી જ છે, વિચ ઇઝ એફ બ્લોક એલિમેન્ટ. તો એફ બ્લોક એલિમેન્ટ્સ આની પાછળ બીજા 14 એલિમેન્ટ છે જે એક જ બોક્સમાં 15 એલિમેન્ટ ન સમાય. 1 + 14 એટલે 14 ને અહીંયા નીચે રાખ્યા. ધીસ ઇઝ આની પાછળ જે છે આ, આની એ પાછળ જે આ, ધેટ ઇઝ લેન્થેનોઇડ્સ, ધેટ ઇઝ એક્ટિનોઇડ્સ. તો હવે કોઈ આપણને એમ પૂછે કે વોટ ઇઝ ધ પ્લેસ ઓફ ડી બ્લોક in periodic table, then we can say that group 3 to 12 and period 4 to 7. Group 3 to 12 and period 4 to 7 is known as D block elements particularly. And if anyone can ask what is the place of F block element, then we can say that particularly it is group 3 and period number 6 and 7. This place is known as F block. But કોઈ એક બોક્સની અંદર 15 એલિમેન્ટ ન સમાય, કારણ કે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ જેમાં આવશે એ ડી બ્લોક હશે, એની પાછળ 14 એલિમેન્ટ્સ હશે જે એફ બ્લોક હશે. ન સમાય એટલે નીચે લખ્યા, બાકી એનું પ્લેસ નીચે નથી. You can remember that. First series is lanthanide series, next series is actinide series. Yes. D block element is known as transition element. Transition elements, and F block elements is known as inner transition elements. Remember that D block elements is known as transition elements and F block elements is generally known as inner transition elements. First of all, why it is known as transition elements? Then the simple theory is that the characteristic or properties of D block element is in between of S block and P block. ગુજરાતીમાં બોલું હું કે D બ્લોકના એલિમેન્ટ્સની કેરેક્ટરિસ્ટિક કે પ્રોપર્ટીઝ S બ્લોક એલિમેન્ટ અને P બ્લોક એલિમેન્ટની વચ્ચેની છે, ઇન બિટવીન છે. therefore it is known as transition element. ટ્રાન્ઝિશનનો મતલબ ગુજરાતીમાં સંક્રાંતિ થાય. સંક્રાંતિ થવી એનો મતલબ એવો છે કે બેની વચ્ચે કોઈ એકનું આવી જવું. ચંદ્રગ્રહણ ને સૂર્યગ્રહણ ને બધી સંક્રાંતિઓ જ છે. કોઈ બે વસ્તુની વચ્ચે એક વસ્તુ આવી જાય તો એને સંક્રાંતિ થઈ કહેવાય, ટ્રાન્ઝિશન થઈ કહેવાય. અહીંયા પણ એ જ થયું કે એસ બ્લોક એલિમેન્ટની અને પી બ્લોક એલિમેન્ટની વચ્ચે ડી બ્લોક એલિમેન્ટના બધા એલિમેન્ટ્સ છે. મતલબ કે ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓર ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ડી બ્લોક એલિમેન્ટ ઇઝ ઇન બિટવીન ઓફ એસ બ્લોક એન્ડ પી બ્લોક.
Therefore, D block element is known as transition elements. Roughly we can say that. And why F block element is known as inner transition elements? Then the reason is that because of D block element, F block element is a part of D block. કારણ કે D block નો જ એક પાર્ટ છે પણ સમાતા નથી એટલે નીચે લખાય. Therefore, it is known as inner transition series. So D block element is known as transition series or transition elements, and it is inner transition elements. First, we can start D block elements. D block elements. Remember that D block element is always known as transition elements. What is the exact definition of transition element which you can study here or explain here? The elements which in their ground state, the elements which in their ground state or any one of its oxidation state, have incompletely filled d orbitals. Incompletely filled d orbitals with electrons are called the transition elements. We can explain it. આ ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી, રાઇટ ડાઉન કરજો, લખજો. The elements which in their ground state or any one of its oxidation state have incompletely filled d orbitals with electrons are called the transition elements. Yes, remember that d blocks are like that. It is fourth period, it is fifth, it is sixth and 7. Column number 3 to 12 means every series have 10 elements. There are 4 series. We can study D block element and F block element in row, not a period. S and P row ma column ma study થાય group ma, that is studies in the form of period. Yes, total 10 elements are there. In particular one series. એક series ની અંદર 10 elements હશે. मतलब कि total 10 માંથી 9 elements are transition elements. And one is non-transition element in every series. Non-transition elements. Total 14 elements are there because 10 is here, 10 is here, 10 is here and 10 is here. From this 10, 9 and 9s are transition, and last one which is present in group number 12 is a non-transition. એક element એની અંદર every series ની અંદર one element કેવું હશે non-transition. Here मतलब કેવાનો સમજાઈ ગયો. D block is divided into the 4 series. The 4 series ના નામ પણ હું લખાવીશ હમણાં. Every series have 10 element. From this 10 element 9 element is a transition and 1 is non-transition. Last one જે આવશે group number 12 ની અંદર એ non-transition હશે. બાકી આ બધા હશે 3 to 11 is transition. Clear? It is known as first transition series, second transition series, third transition series and fourth transition series. Write down. First transition series, second transition series, third transition series, fourth transition series. Or it is also known as 3D series,
3D series, it is 4D series, it is 5D series, it is 6D series. 3D series, 4D series, 5D series, 6D series. Clear? Every series has a 10 element. From this 10, 9 is a transition, and last one which is present in column number 12 is non-transition elements. Now we can explain it. If we can have any elements and it can have a configuration D1 to 9, then it is transition. मतलब समझाणो પછી એની ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં હોય જો ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં D1 to D9 ની કોઈ પણ કન્ફિગરેશન હોય, either it is D1 or D2 or D3 or D4 D5 D6 D7 D8 K D9, this is incompletely filled, not half filled. Incompletely filled હોય D orbital 1 to 9 arrangement હોય ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં or ground state માં ન હોય or any oxidation state માં હોય, then it is known as, એવું પણ પર્ટિક્યુલર જરૂર નથી કે સ્ટેબલ ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં, કોઈ પણ ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં જો આવી કોન્ફિગરેશન આવતી હોય તો it is transition. Otherwise if D0 and D10 are there, D0 and D10 configurations are there, then it is non-transition element. Elements. We can give the example. Yes, in first transition series, we can draw the picture of D block. Period number 4, 5, 6 and 7, 3 to 12. Here scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. It is 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Atomic number is 21 to 30. That is first transition series. બીજી ટ્રાન્ઝિશન બધી જે સિરીઝ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેટર ઓન સ્ટડી કરશું. ક્લિયર? હું પર્ટિક્યુલર અત્યારે આની અંદર એક્ઝામ્પલ લઈને સમજાવું. ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન આપણે એની સ્ટડી કરીએ. આ નોન ટ્રાન્ઝિશન है, इट इज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट. And these all 9 are transition up to copper. ફટાફટ જો આની બધાની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન રાઇટ ડાઉન કરીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું તો it is like that: scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. Atomic number 21, it is atomic number. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. What is electronic configuration? The electronic configuration of D block we can study deeply, but here હું roughly કંઈક transition element ને સમજાવવા માટે પ્રયત્ન કરું છું. Argon here, which is 18. Argon ની અંદર 18 electrons are there. બધાની આગળ પહેલા તો argon જ હશે. Then 3d and 4s is here. 4s2 3d1. Next one is 4s2 3d2. 4s2 3d3. 4s2 3d4 9, but 3d5 4s1. That is the exact configuration of chromium. Remember, always ask in competitive exams. Why? Because here D orbital becomes a half filled, and you know that half filled and fully filled configurations are more stable. તો અહીંયા હાફ ફિલ્ડ બનવા માટે શું કરશે તો કે S આગળથી એક ઇલેક્ટ્રોનને કેચર કરશે
s orbital y શા માટે ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે? The reason is that the energy gap between the 3d and 4s is very less. 3d અને 4s વચ્ચે એનર્જી ગેપ બહુ લેસ હોવાથી 4s નો ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્ઝિશન થાય અને 3d માં જશે અને 3d કમ્પ્લીટ હાફ ફિલ્ડ બનવાનો પ્રયત્ન કરશે. આ નહીં, this is the correct configuration. Next one is 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 3d9, 9 but 3d10 4s1 because એ completely field બનવાનો પ્રયત્ન કરશે. And later on 3d10 4s2. Now it can have d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9. Problem નથી. These all are transition. Sorry, d10. અહીંયા સુધી પ્રોબ્લેમ નથી. કોપરની એક એક્સેપ્શન વાળી ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન યાદ રાખજો. ક્રોમિયમ અને કોપર બહુ વાસ થાય. અહીંયા સુધી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. These all are d1 to d9. But if you can check the ground state electronic configuration of copper and zinc. Ground state electronic configuration of copper is argon 3d10 4s1. According to the ground state it is not a transition because it can have a d10. But copper plus 1 has the configuration 3d10 4s કારણ કે ફર્સ્ટ 4s માંથી ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થશે. યાદ રાખજો મિત્રો, ડી બ્લોક એલિમેન્ટની એક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન ફિલ્ડ અપ એ આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટલમાં s માં થાય અને ફર્સ્ટ રિમૂવ પણ s માંથી થાય. જો અહીંયા મેં બધામાં ફર્સ્ટ 4s કમ્પ્લીટ કરી, ધેન ઇન 3d જો આવી રીતના હશે 1 2 3 4, અહીંયા 3d છે, અહીંયા 4s છે. ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન આની અંદર ફિલઅપ થઈ ગયા, પછી ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવ્યો, લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન સેકન્ડ લાસ્ટ ઓર્બિટમાં ફિલ થાય છે, લાસ્ટ ઓર્બિટમાં નહીં. રિમેમ્બર ધેટ. અહીંયા જે લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર થાય ડી બ્લોકની અંદર, પછી કોઈ પણ સિરીઝ હોય તો પેલા અહીંયા કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ થાય, પછી ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવે અને પેનલ્ટીમેટ સેલ કહેવાય, સેકન્ડ લાસ્ટ સેલને. એન્ડ ધેરફોર ઇટ કેન શોઝ ધ ડિફરન્ટ વન ઓર વેરિયસ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ્સ. યસ, આવું થવાનું રીઝન શું? તો કે એનર્જી, 4s ની એનર્જી લેસ છે 3d કરતા. તો વાય ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ રિલીઝ ફ્રોમ હિયર? યસ, આ સમજાઈ ગયું કે ફર્સ્ટ 4s ભરાશે, ધેન પેનલ્ટીમેટ 3d ભરાશે. But why first electron is released from 4s? Then the reason is that electron is released from outermost cell because here it is outermost. Release એટલા માટે ફર્સ્ટ 4s માંથી થશે કે s માંથી થશે because એ outermost છે. તો અહીંયાથી રિલીઝ થશે, પછી અહીંયાથી થશે. એવું ન થાય કે પહેલા 3d ઇલેક્ટ્રોન કૂદકો મારી નીકળી જાય પછી 4s ના પહેલા રહીને પછી નીકળે, નહીં, પહેલા outermost જ થાય. આખો કોન્સેપ્ટ મગજમાં ફિટ થઈ ગયો. જે બહારની સાઈડ ઇનર્ટ ગેસ પછી જે બે ઓર્બિટલ થશે s અને d, એમાં ફર્સ્ટ ફિલઅપ એ s થશે અને ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ પણ s માંથી થશે. રીઝન્સ આર ધેર. ફિલઅપ થવા માટે એનર્જી લેસ છે અને રિલીઝ થવા માટે આઉટર મોસ્ટ છે. હા, તો ફર્સ્ટ s ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થયો, કન્ફિગરેશન આવી થઈ. હજી d10 છે, મતલબ કે નોન ટ્રાન્ઝિશન છે. બટ કોપર હેવ 2 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ. કોપર હેવ +1 and +2 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ. From this +2 have 3d9. Therefore we can say that it is transition. Therefore we can say that it is આ તો ટ્રાન્ઝિશન હતા, કોપર પણ થઈ ગયું, ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં નથી, ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં છે. એમાં પણ +2 વાળીમાં, +1 માં નહીં, પણ કોઈ પણમાં હોય ગ્રાઉન્ડ કે એની ઓક્સિડેશન, ઇટ કેન કન્સિડર્ડ એઝ અ ટ્રાન્ઝિશન. Therefore copper is a transition element. But if you can think about zinc, then the ground state electronic configuration is 3d10 4s2 and zinc has only and only one oxidation state +2. Then the configuration is argon 3d10 because first electron released from s, therefore it is non-transition. Because any ground state ની અંદર and oxidation state એની આગળ એક જ છે, એ આપણે later on discuss કરશું. +2 કોપરની બે હોય, 2 oxidation states are there, +1 and +2. આના માટે only +2 જ છે. તો both configuration have d10 means it is non-transition element. દરેક સિરીઝનું લાસ્ટ ફર્સ્ટ સિરીઝમાંથી ઝિંક નોન ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ છે મિત્રો. રીઝન ઇઝ ધેટ કોપર આપણને દેખાય નોન ટ્રાન્ઝિશન, બટ એ ટ્રાન્ઝિશન છે બીકોઝ કે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં ભલે d10 રહ્યું પણ એની ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં +2 માં d9 બની જાય છે. +1 મુજબ પણ એ નથી, પણ કોઈ પણ એકમાં થઈ જાય એટલે ટ્રાન્ઝિશન તરીકે કન્સિડર થાય. ક્લિયર? આમાં તો બધામાં ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં જ છે, કોઈ ઇસ્યુ નથી. આઈ થિંક યુ વિલ બી અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધેટ. નાવ વી કેન થિંક અબાઉટ ધી
common properties of D block element, then it is all elements are metals. D blocks ની અંદર 14 elements છે, all are metal. And these all metals are good conductor of electricity. And heat. Yes, generally it can have various oxidation state. Or its ions have various oxidation state, means that if we can think about manganese, it can have +2, +3, +4, +5, +6, +7 oxidation states. If you can think about vanadium, then it is +2, +3, +4, +5. If we can think about chromium, it can have +2, +3, +4, +5, +6. मतलब કે એસ બ્લોક એલિમેન્ટમાં કેમ હતું કે ભાઈ ફર્સ્ટ સિરીઝ હોય, મતલબ કે આલ્કલી ગ્રુપ, તો એમાં +1 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ જ હોય, આલ્કલાઇનમાં +2 જ હોય, એવું આમાં નથી. ઇટ કેન હેવ વેરિયસ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ like that or various valencies. અને એવું નથી કે મેંગેનીઝ પોતાના કમ્પાઉન્ડમાં +2 માં જ હોય કે +3 માં જ હોય, એમાંથી બધી ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં હોઈ શકે. આમાંથી આ વેનેડિયમ પણ બધી ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં હોઈ શકે. ઇટ ઇઝ ઇટ્સ મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક. એન્ડ જનરલી its ion is its ion shows color in aqueous media. aqueous medium ની અંદર એના ions generally colors show કરશે, coloring હશે, એના compound પણ coloring હશે. compounds of the transition metal elements are also colored. मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट में कोई कंपाउंड बनता हशे तो पण जनरली कलर्ड ज हशे. The main characteristic is it can have a paramagnetism. It can contain a paramagnetism. Most of the ions are paramagnetic in nature. That is a common characteristic of D block element. So friends, here we can think about the general introduction about the predictable D block element and F block, D block and F block. Then we can start the D block. D block have 14 elements in 40 elements total. From 40, 4 are non-transition. બધાનું last. And remaining 36 are transition. Elements like you have. Transition elements શા માટે કહેવાય તો કે રફ રીઝન તો આ કે the properties or characteristic of D block element is in between of S block and P block. But we can exactly define it, then the definition is that if elements in which ground state or any oxidation state have D block orbital is incompletely filled up with electrons, मतलब D1 to D9, then it is transition. અને જો D10 આવી જાય, ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં હોય અને ઓક્સિડેશન સ્ટેટ બધી લ્યો એમાં પણ D10 રહેતી હોય તો એ નોન ટ્રાન્ઝિશન કહેવાય. દરેક સિરીઝ, every series have 10 elements. From this 10, first 9 is a transition, last one is a non-transition, which is present in group number 12. And here we can complete some characteristic of D block elements. He says that all are metals. From these all metals contain a good conductor of heat and electricity. Generally it is a paramagnetic in nature. Its ion is paramagnetic in nature, which it means that you can study the chemical bonding. Ions have generally one electron unpaired in its configuration. Then it shows color in aqueous media. It shows the various colors. Ion shows various color in aqueous media. Its compound is also a colored. It can have a various oxidation states or various valencies like that. And remember that
one metal is present in D block, which is mercury. It is a metal, but at a normal temperature it is in liquid state. Normal temperature metal હોય અને liquid state ની અંદર હોય એવી એક જ metal है mercury, which is non transition, which you can explain in the next lectures. So I think you will be clear about this, what is transition elements, which is not given in our textbook, but we can explain because that is the main. Clear? અને પાછા જે એની એક્સરસાઇઝના પાછળ જે પ્રોબ્લેમ આપ્યા છે, મતલબ કે જે આપ્યા છે પોર્શન પૂરું થાય અહીંયા, થિયરી પૂરી થાય અહીંયા, એમાં પાછો ક્વેશ્ચન આસ્ક કરી લીધો છે કે ભાઈ કોપર ઇઝ ટ્રાન્ઝિશન એન્ડ ઝિંક ઇઝ નોન ટ્રાન્ઝિશન, તો એ આનાથી એક્સપ્લેન થાય. સો ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ સરળ અને આસાન ચેપ્ટર છે, પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો, લખીને પ્રેક્ટિસ કરજો. એક વખતમાં જો ખબર ન પડે તો બીજી વખત રાઇટ ડાઉન કરજો, ત્રીજી વખત કરજો, 5 વખત રાઇટ ડાઉન કરશો એટલે સરળતાથી આવડી જશે. ખૂબ સરળ અને આસાન ચેપ્ટર છે. Here you can complete the or finish the lecture here, and from the next lecture we can start the electronic configuration of D block elements.